Hi everyone, and welcome to my Let's Play of Brukel. This is my submission for the one-off Let's Play challenge on LP Beach. The link is in the description. Brukel is a first-person educational exploration game with a rather unique premise, but lucky for us, there is an intro that sets everything up rather nicely. Yeah, that's me, climbing over barbed wire. I'm really not supposed to be here, but I just couldn't stay away. You see that house there in the distance, that old farmhouse? They call it Brukel. It's where my grandmother grew up. Sure, that was a long time ago and the world has changed so much since then, but that farmhouse, it pretty much stayed the same. It was left behind, abandoned. Now, I really don't know any more details, but I do know a lot of its stories. My grandmother made sure I did. Tales of a time gone by that absolutely fascinated me all my life. So much even that this summer, I decided to visit the old place. To take some pictures. Who knows, maybe I could bring some of my grandmother's memories back to life. One thing the intro doesn't say is that Bob de Schutter's grandmother was a teenager during the Second World War. There's no excessive violence or blood, but the second half of the game uses psychological horror, loud noises, and other disturbing images to convey the terror of the Nazis' occupation of Belgium. Also, while this game does have some spoken English, the dialogue is primarily in Belgian Dutch, so be prepared to read a lot of subtitles. Good thing that front door was unlocked. Let's take some pictures. Welcome to Brukel. This is the farmhouse where Bob's grandmother Bee spent much of her early years, and it's our job to take pictures with Bob's smartphone that match up with audio interviews of Bee. Now, I don't know if Bob is just doing this for himself, or if he's trying to preserve his family history, but I do know one thing. He cares very deeply about the art of smartphone photography. En dat is dan gelijk wel een noemen, hè, cuisineren. Want dat is echt zo'n stoof, daar je moet mee koken. Hè. Want het vuilwerpte geeft hij niet af. En wat waren die schaven voor? Die schoon, wel, dat kon er van alles zitten, dat moest warm blijven. Ik zal zeggen, dat Itakaat zegt, dat zit erin en dan van het warmen. Hier heb je een microgolf, maar toen was dat al gewoon niet, hè. Maar we geven het ook warm. And in case you want to hear the interview again, you can replay the audio at any time by pressing this button on Bob's phone. We've already heard that, though. You can also check Bob's library to admire all the photos you've taken. I think Bob has a great future as a cuisinier photographer. And next to that is the list of relevant objects from Brukel that Bob wants to photograph. I appreciate his enthusiasm, but I don't know how Bob intends to take a picture of things like tough childhood or lack of electricity. Above the cuisinier is an item that is not on the list, these decorative plates. Alright, carefully, we gotta get these in the frame. There we go, that looks nice. Dat alle worden op de schaai, dat was het ding bij de boeren. Schoon alle worden was schoon ook. In addition to these hidden objects, sometimes Bob will have something to say if you take a picture of something innocuous. Let's say this vase of dying flowers. Those flowers are dying, but they can't have been here for a long time. I wonder who brought them in. Bob's camera also has the standard features you'd expect from a 2016 smartphone. Flash, optical zoom, etc. There's no selfie mode, but I guess that would kind of ruin the whole purpose of this trip, wouldn't it? Ik altijd mee hoor en zo. En ik zei tegen onze paps, zeg maar, dan zou ik toch ook wel eens een velo willen. Dan ken ik nog geen velo. Hoor ik toen 16, 17 jaar zeker. Ja, nee, je krijgt een velo. Als het gedaan is, mee hoor. Zullen we wel zien. Allee, ik heb met onze paps dan een velo kopen. Dan word ik blij, dat zeker.
This game's lighting engine is pretty impressive. And just like in real life, if you use a camera flash against a glass picture frame, it's not gonna look great. Ik ben geboren op de hoeve de Brukel. Heel gekend is dat. De Brukel, als je zegt, oh die van de Brukel. Ja, dat horen wel. Nou ja, 1925 ben ik daar geboren. Oh dear, I guess we're gonna have to look at the damage. Yikes. Perhaps Bob's not the master photographer we thought he was. Thankfully, we can retake the photo, and the game keeps all the photos we shoot anyway, good and bad. Cool picture. Now, what the game doesn't tell you is that we're on a timer. You have about 25 minutes to get as many photos as you can before a scripted event starts the next chapter, so let's go looking for... Wait, why is that door open? It looks like squatters have been living here or something. This has to be so traumatizing for Bob. Imagine arriving at your grandmother's childhood home with the express purpose of preserving it for future generations, only to find it occupied and covered in graffiti. I mean, what does he have to think about that? Yeah, the graffiti might be amateurish, but I kind of like it. Okay, that wasn't the reaction I was expecting, but you do you. Not every standout object in this house will get a unique comment for Bob, like this magazine the squatters left behind, for example. And if Bob thinks the shot is bad, he will let you know. I don't know. On the other hand, that clock slightly to the left of the magazine is one of the hidden objects. En dan dat met die schaar, daar hing tegen de muur zo'n klok, maar dan zo van die katten, wat noemen ze die? De Westminster zeker, was dat? Veel mensen hadden zo'n klokken, wel hadden die ook. Oh, it's getting dark in here. I should turn on some lights. Bob makes a comment about the light every 5 minutes or so, which is the only indicator the game gives you that you're on a timer. The electricity still works at the Brukel farmhouse, and you're encouraged to turn on whatever lights you need to get a better shot. Also, as you can see here, I'm having a lot of trouble getting a shot of this wardrobe, because as I mentioned, Bob is a perfectionist. We'll come back to that one later. Instead, let's have a look at these dolls over to the right. Dat was gewoon papa, dat was maar voor de schoonheid. Dat werd niet meer gespeeld. Ja, wel nemen we dat ook heel serieus, hè. Toen lagen we zo'n winkels niet vol spelgoed, zal. Zeg, we hadden niet veel tijd voor te spelen, want we moesten werken, hè. We waren de oudste en de grootste. Ik en als Bertha deed feitelijk die boerderij daar. Ik de keuken, altijd koken en eten maken. En zij de was, de strijk, al dat er kwam bij zich. Maar alle dagen voor 12 man, hè. We'll learn more about Bertha and the rest of B's immediate family a bit later. It's the radiator. It certainly is. Now let's see how our perfectionist photographer, Mr. Bob, handles the delicate wardrobe dilemma. En dat ik de Bert naast dikkel, dat is juist als een pap, zeg. De Bert. Dat was ook zo'n ferme zwetten, hè. Als hij 80 jaar was, hè, dan had hij nog haar. Dan was dat mogelijk. My theory is that Bob is so disgusted by the presence of that tire that he refuses to have it in the shot, even if it means leaving 2/3 of the wardrobe out of frame. Vroeger was dat de grootste zijn, al de boerderijen. En zo'n hele kaarten. Dat is allemaal. Iedere boer had dat. Bij ons stond dat in het midden van de schaai, hè. Ja, een hele kaart en dan 2 kamers met kisten en dan even. Zeg, zo was dat. For those who don't know, this is in reference to the Catholic practice of devotion to the heart of Jesus Christ, as his heart is symbolic of God's love for humankind. I don't know. The sun's under already. I need more pictures, though. I was fascinated by this stain on the fireplace because I was reading my guide incorrectly. Sorry about that. Dat was een schoon kamer. En daar stond een Leuvense stoof in. Daar kon rond zitten. Zo'n langwerpige met een pot. En dat je voeten kon opzetten. Maar de Leuvense die kon echt een plaats verwermen, hè.
Maar dat geen chauffeurs, hoor. Looks like the electricity is still working. This is what I was looking for. Don't ask me why I thought a cabinet was actually ash marks on a fireplace. I don't get it either. En in die hoek stond een glazen kas. Dat was zo'n drawer. En daar stond een glazen kas in. En wat stond erin? Ook schoon dings. Glaswerk, servies, koffieservies, eetservies. Daar genoeg het niet aankwam, hè. While we're here, I just want to apologize for any frame rate drops you're seeing. This game runs on Unreal Engine 4, and while my computer isn't great, it can run most games that use Unreal 4 without issue. My best guess is that the smartphone might be causing memory issues. It's possible that the smartphone camera's viewport is also rendering the game world as well as the first-person camera, which would cause problems on lesser graphics cards like mine. It would also explain why later sections of the game, which don't allow you to use the smartphone, run perfectly. Als Marta, die moest naar het pensionaat gaan. Als Bertha zei, die moet maar voor iets leren. In het begin ging die natuurlijk niet leren, maar ze moest dan toch en die was met de week van huis. En dat was met een tram. During the war, boarding schools didn't have the same reputation they do now, but were instead often used by Allied European families to keep their children safe from bombing raids. Dat ze moest sterven was. Van dubbellongontsteking. En toen hoorde er geen medicamenten van. Als ze toen de medicamenten had, hadden ze kunnen redden. En we hadden nog 3 kinderen die de fles hadden. En als ze moest sterven was, zat de kleinste in de factuur net voor haar bed. Van zo wazige beelden kan ik me voorstellen, maar ik kan niet onderscheiden. Maar als dat niet zie, kan er helemaal niks meer van zeggen. En als de Cellar altijd geschreeuwd omdat hij ze niet gekend heeft. Als de Cellar was de jongste, dat was nog een echte baby. Kun je dat vaststellen? Well, that's the grungiest recliner lazy boy I ever seen. Well, that was a terribly depressing story. Let's say we lighten the mood a bit with an Easter egg. Yeah, the graffiti might be amateurish, but I kind of like it. Taking a picture of that bear activates something else closer to the stairwell, but we need to open this door first. Was that the wind, or did somebody just shut that door? Nope, it was the wind. Definitely the wind. No doubt about it. Oh, hey, it's a coffee grinder. Oh, look, it's a coffee grinder. I used to play with one of these when I was a kid. And so, having taken the picture of the bear graffiti, if we go over to this old radio and interact with it, something will happen. Oh, that's a cool radio. Maybe I should just take it with me. What really intrigues me about this game is the farmhouse itself. Brukel, as it exists in the game, is based entirely on 5 hours of interviews with Bee and her grandson, the real-life Bob de Schutter. What we're playing is a mixture of historical accuracy and memory. And according to Bob, Brukel's floor plan is impossible in real life, but was left exactly as Bee described it. En stan noemden ze dat je mee boterde. Dat was zo'n ding die altijd rondging, je moest trouwen. De stan. De stan en melkmachine stonden daarop. Dat was allemaal op die moos. En wat is een moos? Een moos? Dat is een pletsmoos, dat noemden ze de moos. Dat was toen zo'n naam, de moos. Als mijn moeder slecht is, dan is die gestorven. En dan word ik en als Bertha de opvoeders ervan geworden. Hè? Want als Bertha was 16 jaar en ik word 14. Als Bertha deed de was en ik deed de keuken. Altijd eten maken. Well, time to go down into the cellar. Eee, that looks cramped. Oh, these old stairs really aren't made for somebody my height. Yeah, no kidding. I highly doubt those stairs are made for anyone over, say, 5.5 feet.
I'm not usually claustrophobic, but this cellar is something else. En een spekvat noemden ze dat. Zo gemetst in beton, hè. En dat als je verken slachten, hè, dat werd daarin gedaan, je zaad. Dat was alleen als je verken kapot bent. Dat hadden alle boeren strak, ja. Toen was er geen ijskast. No refrigerators, and I don't know whether a poor farming family like B's could afford an icebox either. Ugh, I really hope it's not blood on the table. So, for any Belgian historians who may be watching, if you spot historical inaccuracies, those are intentional. Bob de Schutter intentionally designed this game based on his grandmother's memories, without double checking historical records. He calls the process game-menacing, or video game reminiscing. It's as much about history as it is, to use a phrase from the game's website, subjective recollection. Een bassin. Een bassin op twee kleine stoelen, de grote ronde bassin. En dan vullen we weer een water. En elke afzonderij, één voor één. Dat was de hele dag worden bezig met die jong. Ja. Het is dan mijn zusters. Die vullen nog altijd aan. Ze hadden geen moeder meer. Dat ik en als Bertha worden. Als Bertha zeker. Op mijn 15 word ik en als Bertha was er op de 16. Wel worden het... Als René was de naaste, maar was dan een jongen, maar wel als meisje. 15 en 16 jaar. Ik moest nog 15 worden. Ik zat in mijn laatste schooljaar, maar ik heb het niet moeten doen. Hè. De rozenkraas, gelijk de paternoster. En elke 10 balkjes moesten dan aan onze vader lezen. En de witte balkjes, dat wees je groet. Zeg maar, dat was alle dagen, hè. Dat willen we dat tegen, hè. Dat vonden we allemaal normaal. Dat was gewoon zo bij de boeren. Zeg, we zijn niet van deze tijd niet meer, hè. We sloegen niet over, alle zondagen naar de mis. En die kerk zat vol, hè. I absolutely adore the atmosphere in the first half of this game. This farmhouse feels lived in, with emphasis on the past tense. It's desolate, long forgotten, and tragic. En onze vrouw kwam ook af en toe bij ons helpen. Als het oost was en zo, ja. En in een deur, ja. Zijn met onze vrouw getrouwd. Yeah, they were very religious back in those days. This next interview might seem a little insensitive to some people, but it's important to remember for later. En die zieken dat je al had? Ja, de chocoline hadden we toen. Ja, dat zijn die zussen, hè. Ja, weet je wat die wel deed? Met meel zijn eigen peieren, hè. Die meel dat aan de koe geeft. En dan ging hem naar de mis. En dan heeft bij meel aan een gezicht gedaan. Ja, waarom niet? Moet je dat maar doen. Ik heel kennen, ze moest die mannen alle gaan. Yeah, I know what some of you are thinking, but just stick with it. It'll make sense soon. Denk ik die naar de tram. En dan zei hij, ga met mee. Ik zeg, dat gaat niet, hè. Ik kan niet mee, hè. Ja, ik ga met mee. Ik doe het in mijn eigen. Dan is er zo'n caféke, de Dorenboom noemden ze dat. En dan stopte de tram. Als hem daar stopt, dan ga ik er rap uit, hè. En dan zit ze erin, hè. Dan smeet hij er pak naar Pawatten. Ik pakte dat pak op, terug de tram in. Mee naar rust te liggen, hè. Mee een pensioenhoofd. Lanterens en lampen, van die olenlampen, dan moesten ze wel eens 's avonds mee verlichten. Jaren aan een stuk. En toen kwam er eindelijk al een trek.
En dat was een grote reddingzone. Ik weet dat nog als ze die gingen leggen. Hè. Nadat we die al een trek hadden, hebben we wel dat helemaal opgekast. De muren gewoon behangen. Gezelliger. Maar met me dat al zelf gedaan, hè. En dat was Bertha, dat was echt een moeder voor de kinderen. Hè. Dat is echt zo. Maar dat was een film. Oh. En dat was geen kaapsel, een bekwame vrouw. Als er iets was, dan zei onze vrouw altijd, dan vragen ze, als Bertha die regelt dat hier. What I want to know is why this washing barrel is on the second floor. Dat was een wasvat met een trouw, hè. De eerste die er woorden, hè. Er worden nog geen aan trekken, hè. En als Bertha ging de was altijd ophangen, hè. Maar alle betrokken deed ik ook natuurlijk. Maar ik zeg het, dat hadden wel een rapsel toen er al een trekker was. Ja, hoe een verlossing was dat voor ons. Dat is zoveel volk. I will say, though, that is a very nice-looking horse saddle. And B was quite the rider, as we'll find out. Maar wel, hadden 2 paarden, hè. Een loper ook, hè. Ja. En een schoenen. Zeg, daar reken ik mee, hè. Lopen, hè. Van de Brukel, daar gaan we hè. Zo heel een ronde, denk ik. En als Bertha zei altijd als Pie, hè. Die verongelukt die met die Pier. Die had altijd schrik. Maar dat Pier, die kende mentaal, ik weet niet wat. And here's the payoff for the story about Chuck. I think that's Saint Dimpna. Yeah, if I remember correctly, she's the reason why the people of Geel would take in the mentally ill and care for them. Just wish I had some audio of my grandmother talking about that. Well, I can give some backstory of my own. Saint Dipna is the patron saint of mental illness, and inspired by her, Geel became one of the few cities to welcome the mentally ill into their homes at a time where mental illness was considered a curse by the devil or an unholy aberration. Ja, Ray, gewoon op de pispot en 's morgens in de wc gaan kappen, buiten, want de wc was buiten. Dat was wel zo een ferme pot, zo. Nou ja, ze hadden wel er een stuk of 3, hè, 4. Dat moest wel. Voor hen is dat nou aardig, was allemaal normaal, hè. With any luck, I'm gonna complete my entire list. And I was indeed this close to completing the entire list on one playthrough. Unfortunately, remember what I said about the timer? Alright, that should do it. Let's get out of here and make do with what I have. Such is the Let's Play curse. There just isn't enough time to do what you gotta do. On a second playthrough, I tried to get the last remaining photo on the list, the master bedroom, but for whatever reason, the audio clip just wouldn't trigger. I'm sorry, folks, but this is going to be a 99% run of Brukel. That's just the way it is. Whoa. Isn't that door supposed to be locked? And with that, the door to the stables is unlocked, and this is where the game eventually starts to take a much darker turn. Don't worry, I will provide ample warning before the sudden switch into Silent Hill land. That water pump looks exactly like the one that we had at my parents' house. That's a really cool bull feeder, but I just want to go home. Let's get out of here. Unfortunately, the door is locked and there's no way to go but forward. First, however, there's this suspicious-looking haystack over here.
I wonder if there's a needle inside. Trying to find a needle, are we? Trying to find a needle in the haystack will get you a Steam achievement, by the way. Alright, as soon as we go through there, there's going to be a big jump scare, and this game's about to have a massive shift in tone. Let's do this. Vanmorgen zijn we morgen aan het melken. Ik en ons paard naar de koe. Waar dat was, pak 7 uur. En dan die van een kolonie, hè, de naaste. Die moest altijd helpen het melken dragen. En die zei zo in één keer... Naast er te zien, ze zitten. We komen alle... What year was that? I don't remember recording that. I'll try to keep my commentary relatively sparse during this second half, because as much as I love the first half of the game, this is the true payoff to all that setup. And let's be honest, most of my commentary from here on out is just going to be warning you about jump scares before they happen. Melken dragen, melken dragen, melken... Naast er te zien... We komen alle goed Dutsen uit de kolonie. Oh shit. There's someone there. Whoa! Get out of here. Who's that? Hello? This can't be good. Dat je wegkomt. There's also another Steam achievement for staring at this strange shadow for a couple of seconds. En wel zoten op die wei in de grote schakelder, hè. Maar die was maar een meter breed. Zo feitelijk de greep met zo'n zaad op en waar Russen... Hi, I'm still here, just to warn you that there's another really big jump scare coming up. Sorry about that. Zijn we toen als schuur in brand geschoten? Dan komen we bij ons stal ingevlogen, hè. Een Duits of 10, dat we er niet vragen hoe je verschiet. En iedereen pakte mij met mijn armen en die zei, kom eens ik met. Ik moest met hem meegaan, hè. En dan zei ik kartoffel en zwiebel. Maar zwiebels wist ik niet wat dat was, hè. En dat was Johan. Maar kartoffels, dat wist ik, dat waren pataten. Zwiebels uit de kartoffel. De Johan kussen en bakken het met de kartoffels. Voor 12 man. Voor 12 man. Kook. Ja, ik pakte die, hè. En de pan goed vol.
stukjes op tafel zetten. Wat zie ik? Ik zie dat ik maar hier een soldaat bij. En dat was die dat je zei, hè. Die frette die hele op. Alleen. Zeg, kun je dat aannemen? Dat is echt gebeurd, hè? Oh, good. That's the door I came in through. Let's get out of here. What the? Hey, another jump scare coming up. Not as bad as a couple of the other ones, but I might as well point it out. Oh, this can't be good. Dan was het weer stil, hè. En dan gaat dus echt direct dat open, want je krijgt echt gaas binnen, hè. En we hadden dan niet meer water en douches, hè. Dus we water als een mond te doen, hè. Voor verse lucht. En ik trek de deur open, hè. Zag ik kakkie-kostuums. En ik zeg, de Engelsen zitten bij de groene in de kant. Geen wel zie de tossen zijn juist die. Het zijn de Engelsen. Ik heb het goed gezien, allemaal kakkie-kostuums. Ja, zeg, maak dat gerust het, zei ze, en doet de deur terug dicht. We zaten 5 minuten erin, ging de deur open. Oh, what the? De Engelsen. 2 Engelsen en nog een ander. En die Engelsen, hè, die smeerden chocolade. Chocolade. Okay. This is not real. This is not real. Okay. You know what? Just do a factory reset, Bob. Your phone should be working fine again. Or not. Okay, maybe we'll just take a picture of the flower, like the phone said, and something will happen. En ik weet nog goed, we waren aan melken, hè, en 3 Engelsen. Joseph, Cyril en Paddy. Vergeet het nooit. Dat was dan de nacht, hè, waren die al bij ons. Dat zaterdags morgens waren ze nog. En Joseph ging mee melken. Een Engelsman, hè. En die bracht er van alles binnen. Bloem, chocolade. Chocolate was it was a big deal in World War II, a highly valued resource during a time of strict food rations. Okay, let's try the tomatoes now. En als jong met dat idee maar de boven tomaten liggen, hè. En die werpen de tomaten naar de Engelsen, dat hadden ze gegeten, hè. Poteten, hè. En kregen zelf chocolade. Dan moesten ze daarmee lachen, maar ze hadden geen tomaten zonder. En melk ook, en dat dronken ze ook gegeten, hè.
ja, vest van de koe. Je zei veel ook kwijt. Want als markt was mij als een nee naar Wilders gereden, dan kon de suiker krijgen. En dat was juist die Duitsers die aftrokken. Hè. En als markt zei, dat kwamen ze afgelopen. Hè. Ja, allebei er een velo afgegeven, mij een velo. En als markt zei, die doen niks uitschrijven, omdat dat daar een velo is. En ik had er misschien een week. Een nieuwe, hè. Dat heb ik ook meegemaakt. Ik zeg, die rotte smeerlappen zijn er mee weg, zeg. En de Duitsers namen alles mee, hè. Als er een veel of iets, Pierre. En een bloemetje, die kwam bij ons ook werken. En die had het groot Pierre mee naar Halle genomen, hè. Maar de loper hadden we dan nog, hè. En onze pap zei, wie ga jij met de loper de kant in van de Brukel? Want als ze hem zien, zijn we hem kwijt. Hè? En ik zeg, is dat nou niet straf? Dan heb ik dan een halve dag mee in de kant gestaan. Hè? Die heeft niet geborgeerd. Hè? Echt weten dat die verstopt werd. Maar de Piet is slums al. Hè? Zeg. En toen is de paps afgekomen en ze zei, maar de putsen zijn er weg. So we've seen all the hidden items in this room, and we've got to go in here. But before we do, we better check the doorway to see if it's clear. Oh, it's not clear. It's not clear at all. Hold on a second. Why can I only see you through my viewport? Well, I guess we have no choice but to go inside. What's that envelope doing on the floor? En de paddy, hè, dan kwamen er Engelse vliegers, hè, met honderden, hè. En de paddy zei, oh, mijn broeder. Hij had 2 broers die piloot waren. En 1 zuster van hem was gestorven onder de oorlog in Engeland, hè. Daar had hem tuin van gekregen. And before we get the milk, there's one more hidden item in this room. It's this matchbox on the dresser. En hier was de gevel doorschoten. En dat was mijn chefje gekomen. Die stond te lichten. Die had altijd stekjes in zijn zak en deed hij zo. Dat stekje licht, hè. En dat kregen ze in de gaten. En ze schoten erop, jong. That ghost might be gone, but there is another jump scare coming up in a few seconds. Maar dan kan stral melk zeggen, hè? Dat is ook nog straf. En we willen gaan melk drinken, hè? En die Duitsers, die schoten. Ze schoten door de deur, door de kastrol en zo door de kas. En melk al lag over de tafel. Once we pick up the whiskey, which is the last item for this chapter, that's going to start the next chapter, and I'm pretty much going to stop commentary for a little bit, because I think the atmosphere there speaks for itself. Toen hebben het Engelsen bij ons nog gezeten, hè. En s'avonds, hè, hadden ze betons whisky. En er was zo'n officier ook bij. En Paddy en Joseph, ja, we kennen er Cyril, die van naam. En die, ja, ook moet drinken, hè. Maar die weer zat. En na, ten shock, chefje, onze paps, zo zaten ze weer. En ik vlieg zo heen en ik zei jij nou zot om doen of wat is dat? Ik zeg, nou zitten wel hier met niks als zat te venten. Ik zeg, wat gaat hier gebeuren? What? No!
That's my grandfather in his flat cap. What is going on here? Maar die officier moest die andere kamer hebben, voor hem, hè. Maar voordat hij boven ging, deed hij zijn revolver af en likte hem op en dan liet zien dat hij gelaagd was. Alles, hè. Maar alleen maar zo beginnen, op de grond, voor de kast, ik weet nog goed. En onze Simme zag dat liggen, hè. En die dame met haar voet, die revolver onder de kast. I just very briefly popping in again for another jump scare warning. Dan kwam hij zo zat als een zwijn beneden, zo'n revolver, een miste die. En dan zo Simme wees. En hij pakte de revolver, hè. En hij gaat terug boven, met zijn revolver. En als een vrouw, hè. Ja, ik verreed hem als een vrouw. Die gaat zien, hè. There's another jump scare coming up after this. En ik zie nog stil, ik heb nog zo gezien, blijf daar weg. Die officier gaat de cel vast en dan zet hij die revolver op als een bastje. En wel riep door de venster boven, de officier wil schieten. Paddy. Schiet je grootvader niet dood. En direct worden die binnen, joh. En die vlogen naar boven en die scharen hem vast, hè. En we zeggen, ja, onze vrouw kan niks te mij zeggen. Zo bleek als een lijk. Die was in shock. Zeg, die is echt aan de dood ontsnapt. En altijd kwamen die neffen als uit die kolonieën. En dan zongen die ontweervaren tegen Engeland. Dat ken ik nog goed zo. I would like to have this song play, but I'm pretty sure it would get copyright claimed by YouTube. Sorry. Also, there's another jump scare coming up. En toen is dat het vechten gaan beginnen, hè. Zeg, ze liepen wel op tussendoor. Dan weet je niet dat je dat doet, hè. Je doet dat, maar je beseft het niet. Want je zit al uren
En willen ze rap, hè, want het eerste Duitse, hè, museum gewoon rap in de pierenstal liggen op die matrassen. Want dan, hè, want ze zullen al in de kotters gezeten hebben, hè. Daar vlogen ze direct in, hè. En willen de pierenstal in, hè, die matrassen. Nou beginnen ze gewoon te schieten, hè, jong. Van haar met die tanzen. En dan gingen die kogels, hè. Die gingen smoren. Dat hele schotel was van de kogels. En dan logen we wat onder. En toen hebben we gezegd, we lezen een zak van berouw, want nou moeten we sterven. En dan hebben ze ons schuur in brand geschoten. De chef heeft dat gezien. Recht naar de vorst van de schuur. En dat zat graan. Oh, met mijn wits willen uitgaan. Natuurlijk, die branden gelijk de ketten, branden die op. Hè. Alles dat er is toen. Er zat nog een verken in met klein burgers. Al de machinerij, de dasmul, alles opgebrand. This area sometimes has difficulty with getting the triggers right, so there might be some dialogue missing here. I'm sorry about that. Die smerige klootzakken hebben alles vernield. Dat was Bertha. Oh, die was maar 29 jaar. En ze stierf. En verlaten zei altijd tegen mij, de dokter. Dat was Bertha dat gekregen heeft van de schrik. En die schakelde en weet die kleine mannen dan nog. Oh, Bertha. Het is veilig. As I left the farmhouse, I try to make sense of it all. Were the events that happened to me that night real, or just some bad dream? Honestly, I don't think it really matters. What matters is that we will never forget. All these stories took place such a long time ago, and they've become easy to forget, as if nothing ever happened. The real Brukel farmhouse, well, it has long been renovated. The new coat of paint covers up everything and makes it hard to imagine for people like me. You see, my generation never knew any real terror. We never went long without food, water, without air. We never saw our loved ones taken away, uncertain if you would ever see them again. We never saw people slaughtering each other in our backyards for the benefit of warmongering politicians. But I do know people who have. My grandmother and pretty much everyone she knew when she was just a teenage girl. She never really had any say in how her life would unfold, and each of the stories in this game really happened to her. Her childhood home is forever tainted, and no amount of pain can change that. And that is Brukel. It's very short, but very powerful, and despite a few noticeable design flaws, I think it's exceptionally well crafted and very unique. It's on Steam for $10, and I absolutely recommend it. Even though I've shown most of what this game has to offer, nothing quite beats the experience of actually playing it. This is also the first time I've ever tried to do something so heavily scripted, rather than an improvised commentary with friends, and it was a difficult but very rewarding experience. I want to thank PD Precious Roy and Salted Grump for their feedback on early versions of this LP, which really helped me in the long run. If you are interested in submitting a Let's Play to the One Update LP Challenge, a link to the forum thread is in the description. That 98% is going to be burned into my memory. Damn you, Master Bedroom!
dat vergeten nooit. Een heel leven draagt het mee. Dat wel meegemaakt hebben.